Assalamu alaikum. Good morning. I am Dr. Laila Afroz, MD Cardiology, Phase B resident. Welcome you all in our today's case presentation. My moderator, Assistant Professor Dr. Bijoy Dotto, Cardiology Department, NICVD. A 66-year-old male with transient loss of consciousness. My patient, Mohammad Bozlur Rahman, hailing from Kumilla, got admitted in NICVD 28th January 2022, and I examined him on 9th February. Patient complained of shortness of breath for 1 year and 3 to 4 attacks of loss of consciousness for 6 months. According to patient's statement, he was reasonably well about 1 year back. Since then, he developed shortness of breath, which was initially on heavy exertion and gradually progressive over month. For last 5 to 6 months, it occurred during mild exertion and daily activities. It was associated with productive cough, occasional frothy sputum. There was no diurnal or seasonal variation, wheeze, not associated with any allergen. There is no history of coughing out of blood, swelling of any part of body, or there is any history of TB contact. Patient also gives us history of 3 to 4 attacks of transient loss of consciousness for last 6 months, which is sudden, and the episode lasts for a few minutes, which was preceded by lightheadedness, nausea. Recovery is spontaneous. After recovery, patient had feeling of tiredness. He mentioned that most of the time unconsciousness occurs after strenuous physical exercise. Patient gave no history of convulsion, weakness of any part of body, and the situation has no relation with cough, micturition, prolonged standing, missed meal. On query, he also mentioned irrational palpitation for last 2 years, which relieved after taking rest, not associated with any chest pain, excessive sweating, or there is no association with defecation, micturition, weight loss, or heat intolerance. Patient is hypertensive and on medication, but no history of diabetes, rheumatic fever, tuberculosis. He has 2 sisters and he has 2 children. Both are in good health. There is no history of similar kind of illness in his family. With this problem, he visited different consultant and taking medication accordingly, but his condition is not improved satisfactorily. Then he got admitted NICVD for better management. He took antihypertensive and other medication, but could not mention the name of them. Patient is non-smoker, non-alcoholic. On general examination, patient is looking with average body build, anemia, jaundice, cyanosis being absent, edema absent, JBP not raised, pulse 84 beat per minute, regular, small volume. There is no radio-radial delay. There is no asymmetry of pulse, blood pressure 130/80 millimeter of mercury with no postural drop, respiration 18 breaths per minute, normal, lymph node, thyroid gland are not enlarged, skin condition normal. On systemic examination, on examination of precordium, there is visible impulse in right fifth intercostal space, but there is no other abnormalities like epigastric pulsation, scar mark, inverse vein, or other, and chest deformity. On palpation, apex beat is situated in right fifth intercostal space, just medial to right mid-clavicular line, which is and well sustained in nature. There is no thrill palpable, and there is no parasternal heave. On auscultation,
On auscultation, first heart sound is normal and audible in all area, more marked in right fifth intercostal space, just medial to mid-clavicular line. Second heart sound is soft, audible in all area. There is an ejection systolic murmur on left second intercostal space along the sternal border, which radiates to left side of neck. Grading is 3/6, best hard on sitting position, leaning forward, breath hold after expiration, but no change with posture. There is no other added sound. Examination of respiratory system reveals no abnormality. Trachea is central. On abdominal examination, upper border of liver dullness in left fifth intercostal space. Other systemic examination reveals abnormalities. Mr. Bozlur Rahman, 56 years old, non-diabetic, hypertensive patient, got admitted NICVD with complaint of shortness of breath for 1 year, 3 to 4 attack of loss of consciousness in 6 months. He was reasonably well 1 year back, then developed shortness of breath, which was initially NYHA class 1, then gradually progressive over the years. Last 5 to 6 months, it became NYHA class 2. There is no diurnal or seasonal variation, which not associated with allergen, no history of hemoptysis, edema, tuberculosis contact. Patient has history of loss of consciousness for 3 to 4 episodes, which is sudden, usually after strenuous exercise, preceded by lightheadedness, recovers spontaneously after recovery associated with headache. On query, he also mentioned exertional palpitation for last 2 years, which was relieved after taking rest, not associated with excessive sweating, weight loss, heat intolerance, and there is no relation with micturition or defecation. With this complaint, he got admitted NICVD for better management. General examination, there is no abnormalities except pulse, which is low volume pulse. Apex situated in right fifth intercostal space, just medial to right mid-clavicular line, heaving well sustained in nature. There is no thrill, palpable P2 or parasternal heave. First and second heart sound are audible in all auscultatory area, which are not, and first heart sound best heard in left fifth intercostal space. Second heart sound is soft. There is an ejection systolic murmur at left second parasternal area, grade 3/6, radiate towards the left side of neck, best hard on sitting position, leaning forward, breath hold after expiration. There is no change with posture, other added sound present. Systemic examination reveals no abnormalities except upper border of liver dullness in left fifth intercostal space. From above history and examination, my provisional diagnosis is. এখানে থামো, তুমি নাকি 9টা যাবে? তুমি নাকি 9টা যাবে? ডিসকাস করেন, স্টুডেন্টরা আপনাদের প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস বলেন। Sir, according to the above history and presentation, my provisional diagnosis is আগে প্রভিশনাল ডায়াগনোসিসটা দেখাক বিজয়, ওই প্রভিশনাল ডায়াগনোসিসটা দেখাক তারপরে 10টা। স্যার আমি কি বলবো স্যার? হ্যাঁ, ভাষা আসবে তো সন্তান শুনে গালি বাজা দিছে। Aortic stenosis with congestive heart failure with recurrent NIHA functional with NYHA functional class 2 with dextrocardia with Situs Inversus with history of hypertension. Do you have any query in her history and clinical examination? Anyone? Sir, the presenter said that there was a thrill in the right fifth intercostal space, and sir, this finding I have one query: whether this finding is associated with any other features of pulmonary hypertension, sir, or features of
So this finding I could not explain with the existing diagnosis, sir. Right fifth It's intercostal space, there is absent. a Thrill absent. absent. Thrill Oh. absent. Absent. Just as per her presentation, she has mentioned that the patient presented with 3 to 4 attacks of syncope, not 3 to 4, 3 or 4 or several attacks. But this should not be a range, 3 to 4 attacks of syncope. This should not be so. মনোহর Yes. আমি ক্যাটালগ আছে ভাই চালানা তুমি একটু হ্যাঁ Okay. This should be an absolute number or several attacks if she is not sure that what number of attacks the patient actually had. Number one. Number two, she has mentioned that the patient was having visible impulse in the left fifth intercostal space, but without measurement, just by seeing the apical impulse, how could she say that the apical impulse was visible at left fifth intercostal space? Usually, we compare this with the left nipple in case of male patients. So, right side, sir, impulse. Impulse, right fifth intercostal, sir, right. Okay, no matter, it will be left or right, but this should not be in the fifth or sixth or seventh, because we cannot just locate the position of the intercostal space by just seeing without just palpating. Okay, this should not be so. Number two. Number three, she has mentioned that the character of the apex beat was heaving well sustained, not heaving well sustained, heaving. Heaving is always well sustained, so this should be heaving. And in her salient feature, she has mentioned that upper border of liver dullness in the left fifth intercostal space. She has mentioned that all other systemic examination is normal except the left fifth, the upper border of liver dullness, which was present in the left fifth upper intercostal space. On which side? So left side, I have mentioned, sir. Okay, on the left side. Okay. So whenever you are presenting the things, you should try to look at the small things that sometimes may be a large one. Okay. Otherwise, her presentation was good. Now go on with the provisional diagnosis. Thank you, sir. My provisional diagnosis is aortic stenosis with situs inversus. Differential diagnosis. Sir, can I proceed, sir? Aortic stenosis with situs inversus. Yes, sir. মনোহর Yes. ও একটু এগুলা দেখাক ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস গুলো একটু দেখাক নাকি Okay, sir. Okay. কিন্তু আমি ওর প্রেজেন্টেশনের হিস্ট্রি তারপরে এই প্রেজেন্টেশন গুলা বলা যেমন ও ট্রাকিয়া সেন্ট্রাল না ট্রাকিয়া সেন্ট্রালি প্লেস মনোহর কিছু কারেকশন করে দিছে আমার চোখে একটা আমার কানে একটা বেঁধেছে যে ট্রাকিয়া সেন্ট্রাল এটা চাইতে সুন্দর লাগবে ট্রাকিয়া ইজ সেন্ট্রালি প্লেস Right. আদার সিস্টেম এক্সামিনেশন বলেছেন নো অ্যাবনর্মালিটি বাই রোম আদার সিস্টেম রিভেলস নো অ্যাবনর্মাল ফাইন্ডিং বা রাইট দিস মনে আর কন্টিনিউ করেন আমি আছি আচ্ছা Okay, sir. স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে স্যার, এটা করতে পারি কিনা স্যার? Sure. স্যার প্রেজেন্টার বলেছেন যে আপার বর্ডার অফ দ্য লিভার ডালনেস হচ্ছে লেফট ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেস। আমি কি স্যার ক্লিনিক্যালি যেখানে স্যার আমি অ্যাপেক্স বিট পাচ্ছি রাইট সাইডে, আমি অ্যাজিউম করলাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে হার্টটা ডান দিকে আছে, কিন্তু লেফট সাইডে ডালনেস পেয়েছি বলেই যে ওই লিভারও লেফট সাইডে আছে সেটাকে আমি অ্যাজিউম করতে পারবো ক্লিনিক্যালি? এটা আমার প্রশ্ন, মানে ডালনেস দেখে, জাস্ট ফ্রম ডালনেস। Whenever কারণ she is সেখানে তো getting স্যার the স্ক্রিনের কারণে বা স্টমাকের কারণে তো হতে পারে স্যার। yes, you are absolutely right. But whenever she is just seeing that the apex beat is on the opposite side, so logically she should think of presence of situs inversus before going further.
So if she claimed this, I think there is no problem. স্যার আমি একটা জায়গায় পড়েছিলাম স্যার, এটা স্যার আমি বলি স্যার, যে সাইটাস ইনভার্সাস নাকি ডেক্সট্রোকার্ডিয়া এটা ক্লিনিক্যালি বোঝার স্যার মানে কি উপায় হলো স্যার, মানে এটা নাকি শুধু মেলেই বোঝা সম্ভব স্যার টেস্টিসের পজিশন দেখে স্যার, যে লেফট টেস্টিস বিলো থাকে রাইট টেস্টিসের, এটা দেখেই নাকি অ্যাজিউম করা যায়, বা লিভার বা এটা দেখে। You know that the apparent distinction between hepatic dullness and splenic dullness, this can be even possible with just insinuation test or other things. So this is not impossible. At least theoretically this can be possible, but overall she has presented after finishing her job. She has performed everything and then she has fabricated this, I think so. Yes, sir. Next, go to the provisional diagnosis. My differential diagnosis is hypertrophic obstructive cardiomyopathy with situs inversus. Points in favor: effort syncope, dyspnea, small volume pulse, apex is heaving and apex is heaving, S2 is soft. There is ejection systolic murmur with neck radiation. Points in against, so there is Points against? Point against, sir, murmur is not exaggerated after Valsalva maneuver or standing. Anything else? Commonly, the murmur of aortic stenosis is accompanied by thrill, but here there is no thrill as you presented. Yes, sir. Am I right? Yes, sir. Okay. Anyone can add anything? Sir, pulse. In case of hypertrophic obstructive cardiomyopathy, pulse is. You are just now at the position of aortic stenosis. You are presenting points in favor and against for aortic stenosis. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then go to the next. Intensity of the murmur আরো হাই হওয়ার কথা স্যার, 3/6। তবে স্যার ইউজুয়ালি থ্রিল থাকে এবং আর একটু লাউডার হয় স্যার। Just I have already mentioned that this is the usual expected finding in a patient with aortic stenosis. Next, hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Points in favor: syncopal attack, heaving apex beat, systolic murmur. Points against: elderly age, no family history, absence of jerky pulse, absence of double apex beat, absence of dynamic murmur, changes with maneuver. Okay. Points in favor: syncopal attack, heaving apex beat, systolic murmur. Heaving apex beat may not be truly a points in favor, because in case of classic hypertrophic obstructive cardiomyopathy, the apex beat is not heaving. Rather, what is the typical nature of apex beat? Can anyone mention? Double apical impulse. Double apical impulse. So, in case of classical hypertrophic obstructive cardiomyopathy, which is logically the most important differential diagnosis of aortic stenosis, the apex beat is typically double apical impulse or double apex beat. Okay, so this should not be a points in favor. And systolic murmur in the left upper parasternal area, this is I realize that this is a point in favor of the diagnosis of hypertrophic cardiomyopathy. And you have aptly mentioned the points against: elderly age, no family history, absence of jerky pulse, absence of double apex beat, absence of dynamic murmur that has changed with maneuver. Okay, can anyone add anything? So, murmur of MR, sir. Murmur of MR. MR may be present, sir, in the base. That is S4 also is usually present in HCM. That is also correct. Sir, severe aortic stenosis S4 থাকতে পারে স্যার। S4 may be also present in aortic stenosis and hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Okay.
Can anyone add anything, or do you want to add any differential diagnosis in the list? Sir, pulmonary stenosis can be added, sir. Yes, I do agree with you. Some examiners may be in line with you, but some may be against you. But as long as clinical maneuver is concerned, clinical learning is concerned, this may be a differential diagnosis of such types of presentation. Sir, aortic sclerosis, sir. Aortic sclerosis. Yes, sir. Yes, sir. Aortic sclerosis. Can anyone agree with this? Sir, aortic sclerosis is marmar neck radiate korbe na. But I think he is also correct. Aortic sclerosis is a clinically important differential diagnosis of such types of marmar. Everything will not match. And if everything will match, there will be no differential diagnosis. But aortic stenosis clinically sometimes may produce confusion in a patient that has presented with aortic stenosis or even hypertrophic obstructive cardiomyopathy. This is the most important part of presentation. I think so. Now, I mean, yeah, I'm agree with Manohar that in this age, in the 56 years or close to 60 years, aortic sclerosis is nowadays is upcoming. Common degenerative type of aortic stenosis is going to be common, finding also in our subcontinent, like Western countries. So it may be we can put a diagnosis of aortic sclerosis. And also this patient has got no thrill. This also goes in favor of aortic sclerosis. So aortic sclerosis may be a logical differential diagnosis. I think good. Sir, Amol sir, and one more sir, I want to add something, sir. Yes. If you permit, sir. Sir, do you think that if there is aortic sclerosis and without, we all know that there is no such gradient in aortic sclerosis, and it can cause syncopal attack? No. This will be at the bottom of the list. Just at the bottom of the list. Some features of the presentation are matching, so this may be at the bottom of the list. If someone is not entertaining this differential diagnosis, this may not be deduct anything. But sir, we already put a differential diagnosis pulmonary stenosis. I don't know why Laila removed this differential diagnosis of pulmonary stenosis this morning. It was written in up to yesterday, I think. When I checked the presentation. Right, Dr. Bijoy, I think you are right. Pulmonary stenosis is a very good differential diagnosis. Right, very good differential. Can anyone mention what are the points in favor and what are the points against the diagnosis of aortic sclerosis in this particular case? So, aortic sclerosis is points against the history of recurrent syncope and history of congestive failure, history of shortness of breath. Sir, এই ধরনের symptom গুলো থাকার কথা না স্যার aortic sclerosis এ স্যার। আর রেডিয়েশন থাকার কথা না স্যার, aortic sclerosis এ রেডিয়েশন থাকে না। আর থ্রিল পয়েন্টস ইন ফেভার হচ্ছে স্যার থ্রিল নাই, এবং স্যার মারমারের গ্রেডটা হচ্ছে 3/6। এটা স্যার ইট গোজ ইন ফেভার অফ aortic sclerosis স্যার। So whenever you are producing the points in favor and points against, go methodical, pulse, blood pressure, then precordial findings, everything. Do you think the apex bit should be like this one in case of aortic sclerosis? No, sir. Aortic sclerosis. So this will add to the points against the diagnosis of aortic sclerosis. The only point that is present here for this diagnosis is age, and also the absence of thrill and the presence of a systolic murmur at the base of the heart. Okay. Ji sir. Coarctation of aorta. Do you think of presence of coarctation of aorta as a differential diagnosis? Sir, there is absence of radiofemoral delay, and sir, there is absence of radiation of murmur over the back. Right. Go to next then. I think differential diagnosis part is closed here. Now the investigation, a complete blood count, it is normal readings, and biochemical investigations,
serum electrolytes, these are normal. This is the X-ray of this patient. It shows heart is shifted towards the right side. Aortic arch is also shifted towards the right side. Heart is shifted to the right side. Heart is shifted No, to no, the right no, side. heart is not shifted. Heart is in its normal position in the right This is side. heart is situated in the right side. This sir. Heart is situated in the right side. You Aortic just arch look is at the trachea. If the trachea is not shifted, then of central. course you should not. Trachea is centrally placed, and left-sided diaphragm is above than the right-side diaphragm. But fundic gas is not showing in the right side. Anything else? And sir, there is no any other features of aortic enlargement. So you should just start with that the apex beat or cardiac apex is on the right side, just in this manner. The heart is not shifted to the right. Okay. And other things you have already mentioned. Any other point that should add to your diagnosis, clinical diagnosis? So right-sided aortic arch, sir. Right-sided aortic arch. Okay. Anything else? What about the character of the cardiomegaly here? The LV type. LV type of LV type apex. apex. Is this important? Yes, sir. Yes, sir. In case of Why are you forgetting this? This is very important because you have presented the provisional diagnosis of aortic stenosis, and if you look at the cardiac silhouette here, there is just mild cardiomegaly, and the apex is on the left side, but here this is on the right side. How could you just identify this? Imtiaz or anyone else? Sir, স্যার আমি বলেছি স্যার aortic arch রাইট সাইড আমি বলেছিলাম স্যার। কিভাবে বুঝলেন ম্যাডাম সেটা বলেন। aortic arch কেমনে বুঝলেন? স্যার আর মানে কার্ভেচারটা দেখে স্যার। এই কার্ভেচারটাকে কি বলে? What is the nomenclature of this curvature? Fast mogul sign, sir. হ্যাঁ? Sir, fast mogul sign, sir. এটা aortic knuckle. Knuckle. Aortic knuckle যে তুমি বুঝেছো, aortic knuckle is characteristically on the right side. This is expected to be on the left side. So the aortic arch is actually on the right side in this particular patient. And you have mentioned that the dome of the diaphragm is in the reverse manner. Okay. But fundic gas, we are not sure about this. Though there may be some evidence of gas on the left side. Okay. Fundic gas may not be always present. Yeah, right. May not be always present. Proceed. Go ahead. Proceed. This is the ECG of this patient, 12-lead ECG of this patient. It shows positive QRS in AVR with negative, with inverted P and negative QRS in lead 1. And there is poor R wave. There is a loss of R wave progression in chest lead. Loss of R wave progression in chest lead. It is the Loss correct na reverse nomenclature. progression. Reverse progression. Reverse progression. There are some terms that normal progression, poor progression, non-progression, and reverse progression. Reverse progression. Can anyone just clarify the nomenclatures? Dr. Asmi, Sir, can you volunteer? Sir, What is normal the progression. correct progression. So correct progression হচ্ছে sir, there is progressive increase in height of the R wave from V1 to V6 with the maximum R wave height will be in the V5 or V6, sir. Right. আচ্ছা স্যার, আর স্যার পোর আর ওয়েভ প্রোগ্রেশন হচ্ছে স্যার V1 থেকে স্যার প্রোগ্রেশন হবে স্যার, কিন্তু স্যার হাইট অফ দা আর ওয়েভ ইন V5 V6 স্যার স্মল হবে স্যার অ্যাম্প্লিটিউড, এবং ইউজুয়ালি স্যার V6 এর থেকে স্যার
মানে V5 এ তো নরমালি স্যার হাইট V5 এ অথবা V6 এ বেশি হয় স্যার, কিন্তু মানে হাইটটা স্যার বেশি হবে না স্যার, মানে অ্যামপ্লিটিউডটা Poor progression means normal transition occurs in V3 or V4. But if the progression occurs in V5 or V6, this is called poor progression. And non-progression? non-progression মানে স্যার মানে স্যার V1 থেকে V6 এ প্রোগ্রেসই করবে না স্যার, মানে একই রকম থাকবে। Right. There will be no just predominance of the positive component in any of the precordial leads. This is called non-progression. Non-progression. And what about there? What about this here? So this is What about the progression here? Reverse progression. Reverse progression. Just look at the height of the R wave in V1 and V6. There is continuous loss of height of R wave from the V1 to V6 and increase in the depth of the S wave from V1 to V6. So this is called reverse progression of R wave. And if reverse progression of R wave is accompanied by the other features, as you have already mentioned in the limb leads, this is characteristic of the true dextrocardia. Okay. Go ahead. Anything else? Sir, how can we calculate voltage criteria in the case of dextrocardia? This is another tough thing. I think diagnosing ventricular enlargement, hypertrophy, may be a bit technically difficult here. Okay, go to next. Assalamualaikum, sir. Sir. Axis deviation. Axis deviation. Dr. Asmi, what about axis deviation? Sir, Dr. Monir bolchilam. Dr. Asmi. Right axis deviation আছে স্যার। Okay. স্যার ডক্টর মনির বলছিলাম স্যার। হ্যাঁ মনির, বুঝতে পারছি তো। এটা আবার আসমিকে আমি ফরওয়ার্ড করলাম এইখানে স্যার একটা কোশ্চেন, ট্রু ডেক্সট্রোকার্ডিয়া টেকনিক্যাল ডেক্সট্রোকার্ডিয়ার মধ্যে পার্থক্য কি স্যার? এটা একটু ওদের একটু বলতে পারেন স্যার। ডক্টর আসমি, this is an important common question and answer to this question. Sir, true dextrocardia progression of R wave টা থাকবে না, তখন পরে দিল না technical dextrocardia হবে, তখন এই থাকবে। Okay, just the differentiating point is the reverse progression of R wave which is present in true dextrocardia, and this will be absent in technical dextrocardia. Okay, go next. This is the echocardiogram, transthoracic echocardiogram of this patient. This is the LVOT, diameter of LVOT. This is the short axis view of aortic valve. How did you acquire these images or clips? In the usual position, or did you reverse something? Yes, sir. Patient is in right lateral position. So this is very important. This is very important because you are going to diagnose or going to confirm your clinical diagnosis of dextrocardia here. Yes, sir. So you just position the patient in a reverse manner on the right lateral position, and then you are going to interrogate by echocardiography. And what are the findings in the first clip? You are going so fast. What are the findings there? তুমি জাস্ট ফাইন্ডিংস গুলো বলে যাও না। Yes, sir. There is hypertrophy of posterior wall and septum, and aortic valve cusp is and calcified. এই ভিউতে এটুকুই স্যার দেখা যাচ্ছে। What about the calcified but not thickened?
Sir, What about the LA? There is a mildly enlarged, sir. কিভাবে মালি আন্দাজ বললা ইমতিয়াজ? মনে হচ্ছে স্যার একটু এল এনলার্জ এবং স্যার মানে একটু এল এনলার্জমেন্ট মনে হচ্ছে অ্যাওর্টার সাথে কম্পেয়ার করলে স্যার এক্স্যাক্টলি। অ্যাওর্টিক। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস খেয়াল করো, এই যে রাইটে একটা যে বর্ডারটা আছে, এখানে ছোট ছোট মানে কতগুলো বিট আছে না, ডট আছে না, প্রত্যেকটা ডট হলো 10। এখন দেখো এখানে প্রায় 1 2 3 4 40-এর বেশি। প্রত্যেকটা ডট একটা থেকে আরেকটা ডটের দূরত্ব হলো 10 মিলিমিটার। সেক্ষেত্রে এটা 40-এ পড়ে, তাহলে সিমস টু বি এনলার্জ। একটা পয়েন্ট আট হলো যে এল এ আর এওটা সমান সমান থাকে, সেক্ষেত্রে এখানে মানে এওটাটা এই এলটা বড়, এই জন্য সিমস টু বি এনলার্জ। ডটটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এই ডটটা Definitely. And there is circumstantial evidence because the aortic valve is definitely diseased, and also there is hypertrophy, considerable hypertrophy of the left ventricle. Okay. So logically the left atrium should be enlarged. Okay. Just aortic valve. Look at the aortic valve. The cusps are thickened. Tips are calcified. Mobility is restricted. But in this view, we are not sure that there is systolic doming or not. Okay. Go to the next clip. There is, sir, mild AR also present, sir. Mild? Sir. Mild? AR, sir. Yeah. Sir, PVR. Okay. Trivial. এগুলো mild বলো না, এগুলো trivial। Right. Short axis দেখো। হ্যাঁ। What is the view? What is this view? Sir, this is short axis view. Short axis view. What short axis? At the level of subcostal short axis. Great vessel level, sir. Aortic valve level, sir. Is it subcostal short axis? No, sir. Parasternal short axis. This is a parasternal short. Right, parasternal short axis view. I think so. Dr. Bijoy? Yes, sir. Okay. Right, parasternal short axis view। তোমার এই ভিউ গুলো কোথায় ধরছে এগুলো সব ক্লিয়ারলি কিন্তু বলতে হবে। স্যার যে বারবার জিনিসগুলো তোমাকে মানে স্টিমুলেট করতেছে তোমাকে বলার জন্য, তুমি এটা মানে অবশ্যই পজিশনটা বলবে। এই ক্ষেত্রে সব মানে কোথায় রাইটে নিলা, কোনটা সুপ্রাস্টার্নাল নিলা, কোনটা সাবকোস্টাল নিলা, সব কিন্তু বলতে হবে। আচ্ছা, ডক্টর বিজয় স্যার, মানে এমনি তো ইকো ফাইন্ডিং সবগুলো যেরকম অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস ওরকমই থাকবে, জাস্ট প্লেসমেন্টটা রিভার্স হবে। এই তো স্যার লাইলা, তুমি তো এটা করছো, তাহমিনাকে নিয়ে করলা না তুমি? জি স্যার। তো ফাইন্ডিংস গুলো শুধু বলে যাও। প্রত্যেকবার তো আর এই ভিউ তোর ফাইন্ডিংস কি? এই ভিউ তো ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিংস আছে, ফাইন্ডিংটা বলো রিগার্ডিং দ্য কজ। স্যার, মানে আমার এই ভিউটা দেখে মনে হয়েছিল স্যার বাইকাস্ট ভালভ, কিন্তু স্যার মানে আমি কাস্টটা শিওর হতে পারছিলাম না দেখে স্যার আমি একটু কনফিউজ। সাসপিশন আছে যে देयर মে বাইকাস্ট পিরিয়ডিক। জি স্যার। Yes, you are right. Because in presence of significant calcification, sometimes the number of cusps cannot be calculated or be ascertained. Okay, like here. But it seems that this may be a case of bicuspid aortic valve. Okay. এটা হচ্ছে যে পেশেন্টের এজ কিরকম ছিল লাইলা? 66 years, sir. কত? 66. আচ্ছা, 66 ইয়ার্স এমনি বাইকাস্পিড এওর্টিক ভালভ। আর একটা মাইন্ডের মধ্যে ইনটিউশন আর জন্য এজটা একটা ব্যাপার আছে, তাই না? জি স্যার। 66 ইয়ার্সে সাধারণত কি ধরনের মানে কজ হওয়ার সম্ভাবনা? ডিজেনারেটিভ আর স্যার ডিজেনারেটিভ মেইনলি হতে পারে স্যার। এছাড়াও স্যার বাইকাস্পিড ভালভ অনেক ক্ষেত্রে স্যার 50 to 70 ইয়ার্স এই রেঞ্জটা স্যার, ওই ক্ষেত্রে বাইকাস্পিডও হতে পারে স্যার। ডিজেনারেটিভটা কমন বেশি। হ্যাঁ, এটা জাস্ট মাথার মধ্যে একটা থাকা যে বাইকাস্পিডেও সাধারণত মানে থার্ড ফোর্থ ডিকেডস এরকম সময়ে মানে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসে কনভার্ট হতে পারে। এটা মাথার মধ্যে একটা 66 তো বাইকাস্পিড একটু মানে ডিজেনারেটিভটা আগে চিন্তা করা ভালো। আর যদি একদম আরো কম এজে হয় তাহলে রিউম্যাটিক অরিজিন, এটা একটা চিন্তা। Yes, sir has given you a practical clue. At this age of 66,
we are to some extent hesitant regarding the first impression of the bicuspid aortic valve. Next. আচ্ছা মনোহর, আমার মনে হয় 9:30 বেজে গেছে, এই 9:19 বাজে, আর ডিসকাশন আছে এখনো না? দেখায় নাই অমল হ্যাঁ, আমার মনে হয় ওর ট্রিটমেন্ট প্ল্যান ট্যান এগুলো একটু আলাপ করা দরকার, এদিকটা হ্যাঁ, ইয়ে করে তাড়াতাড়ি। তুই কন্টিনিউ কর, আমি একটু না বাইরে না না কর, তুই কর, অসুবিধা নেই, কর, ঠিক আছে। আমি জানি না তুই আসছিস, তুই কন্টিনিউ কর। না আমি গাড়ির মধ্যে আছি, তুই কর, সমস্যা নেই। লাইলা আগে যাও। হ্যাঁ লাইলা আগে। আচ্ছা মনোয়ারকে বলি, ও দেখি যে ওই লাইলাকে বলতে আসমি ভাবছে, ও কন্টিনিউয়াসলি আসমি বলছে। আমি আসমি কন্টিনিউয়াসলি বলে যাচ্ছি স্যার, ও কিন্তু প্রোটেস্ট করে না, নিজের নাম। হ্যাঁ সেটাই আমিও খেয়াল করলাম যে ও বলছে না। আমি ভেবেছি স্যার আপনি তাসমি আপুকে জিজ্ঞেস করছেন। না না, ওকে কন্টিনিউ করো। ওকে লাইলা। হ্যাঁ, this is the area of aortic valve. Here I use continuity equation to measure the valve area, and it is 0.22 centimeter square. That indicate severe aortic stenosis. 0.22. Yes, sir. 0.22 is incompatible with life. So there is some sort of pitfalls. Go to next. This is not important. From cardiography impression are Situs, Inversus with dextrocardia, stenosis with trivial air, moderate LV hypertrophy, mild LV systolic dysfunction fraction 41%, good RV systolic function, pulmonary arterial systolic pressure 32 millimeters. This is the angiogram of this patient, and it reveals abnormalities. Eleo caudal view. This is the ileocranial view. Okay. Next. From history, examination and investigation, my diagnosis is severe stenosis, probably degenerative with Situs Inversus. So আমি short axis view bicuspidটা সঠিক কনফার্ম ছিলাম না দেখে স্যার degenerative. So better to avoid the part degenerative. Just severe aortic stenosis with Situs Inversus, and then if you want to add something you can. Severe symptomatic বলতে হবে স্যার। Severe symptomatic যেমন আমরা টাইপ জানি স্যার, at risk, severe asymptomatic, severe symptomatic. You may just complete the diagnosis with the other things. Just you are seeing the ejection fraction is also compromised here. You can add everything. NYHA, you can add this at the final diagnosis. Okay, go next. Sir, abdominal ultrasound করার দরকার ছিল কি? This is very important. I was just thinking of this, that for confirming the diagnosis of Situs Inversus, logically, you should have an abdominal ultrasound. Sir, echo করার সময় কিন্তু স্যার লিভারটা যে লেফট সাইডে এটা স্যার বোঝা যায়। Okay, but there are some relationships with polysplenia and other things, other abnormalities. So you should better have a good ultrasound. Sometimes other types of anomalies are in combination with just the position of the heart. So you should better have this. Next. ডক্টর আলা, তুমি তো এখানে এই যে কস্টটা আলটিমেটলি আনতে চাও, তুমি কি করতে হবে? এটা ডিজেনারেটিভ বাইকাসের কি করতে হবে আলটিমেটলি? স্যার কার্ডিয়াক এমআরআই করে স্যার আমরা বাইকাসপিড ভালভটা কনফার্ম করতে পারি। কার্ডিয়াক এমআরআই টি করা যায় না? তো T3DT করা যায় স্যার, সিটি স্ক্যান দেখে ক্যালসিফিকেশনটাও স্যার এস্টিমেট করা যায়। ক্যালসিয়াম স্কোর করে স্যার ইয়ে করা যায়। No. প্রদীপ স্যার তোমাকে বলছে হচ্ছে মানে তুমি কস্টটা মানে বুঝবা কিভাবে, খুব ক্লিয়ারলি বোঝার জন্য তুমি ট্রান্সইসোফেজিয়াল করলে তুমি বুঝতে পারবা। আর অনেক ক্লিয়ার ভিউ আসবে। 3D, just two modalities are very contributing here.
Okay, next. So this is my last slide, sir. Okay, I think she has presented a good case. And it's already 9:30, sir. Amal sir, Cesar sir. তো একটু ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা ওই মানে যেহেতু ডিজেনারেটিভ বলছে ওই পার্সপেক্টিভে একটু ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা আলাপ করুক, তাহলে এই যে টাভি বা এগুলো একটু প্রসঙ্গ আসবে। আমাদের প্রদীপ আছে এই ব্যাপারে একটু ইয়ে করবে, ঠিক আছে? তো ট্রিটমেন্ট প্ল্যান দেখাও। হ্যাঁ, জাস্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা বলো। Ji, sir. Sir, as the patient is symptomatic and there is velocity more than 4 millimeter, 4 meter per second. So, sir, aortic valve replacement is class 1 recommendation. Ejection and the patient's ejection fraction is less than 50%. So, sir, aortic valve replacement is class 1 recommendation. Sir, TAVIও করা যেতে পারে স্যার, সেক্ষেত্রে স্যার পেশেন্টের এজ, কোমরবিডিটিস, আদার এলভি ফাংশন, আদার অ্যানাটমিক্যাল ইস্যু স্যার আমরা ইয়ে করে TAVIও করতে পারি, যেহেতু কিন্তু স্যার পেশেন্টের ফিনান্সিয়াল কন্ডিশনটা স্যার ওটা সাপোর্ট করে না দেখে আমরা পেশেন্টকে স্যার কার্ডিয়াক সার্জারিতে অ্যাortic valve রিপ্লেসমেন্ট স্যার ইয়ে করেছি। এখানে না, সেটা তো ফিনান্সিয়াল ব্যাপার। তুমি আলাপ করো যে মোর এই তোমার ভালভ মরফোলজিতে কোনটা সুইটেবল হয়, মানে আইডিয়াল কোনটা। ক্লাস 1 রিকমেন্ডেশন হচ্ছে স্যার অ্যাortic valve রিপ্লেসমেন্ট। এটা কি এসএভিআর হবে না টিএভিআর হবে? সার্জিক্যাল অ্যাortic valve রিপ্লেসমেন্ট হবে নাকি এই যে ক্লাস ক্যাথেটার অ্যাortic valve রিপ্লেসমেন্ট কোনটা? স্যার টাভিটা স্যার প্রথম স্যার, টাভিটা হচ্ছে কেন প্রথম? পেশেন্টের মানে এজটা স্যার এখানে ইউরো স্কোর 2 অথবা এসটিএস স্কোর করে দেখতে হবে স্যার। যদি 4% আগে আপনি টাবির ইন্ডিকেশনটা বলেন লাইলা। ইন্ডিকেশন অফ টাবি জিজ্ঞেস করছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকে তো ওইটা লাইলা ওই স্পেসিফাইডলি বলো টাবি কি এই যে শ্যামল যেটা বলছে ইন্ডিকেশনটা বলেন, তাহলে আপনি বলতে পারবেন যে আগে টাবি করা লাগবে না রিপ্লেসমেন্ট করবে। পাচ্ছি না স্যার। স্যার এটা তো স্যার আমাদেরকে মানে স্কোরিং করতে হবে স্যার। এসটিএস স্যার এটা যদি সার্জারি রিস্ক স্যার, হাই রিস্ক, লো রিস্ক এভাবে দেখতে হবে স্যার। ইমতিয়াজের কথা থাকে। ইমতিয়াজকে বলতে দাও। ইমতিয়াজ বলো। ইমতিয়াজ বলো। স্যার এখানে কিছু অ্যানাটমিক্যাল ফিচার আছে, যেমন স্যার যদি আমরা এসটিএস প্রম স্কোর বা ইউরো স্কোর 2 করে যদি 4% এর কম মর্টালিটি হয়, এর যদি 75 এর কম হয়, তাহলে স্যার আমাদের সার্জারি হচ্ছে প্রেফারেবল স্যার। আর যদি হাই সার্জিক্যাল রিস্ক হয়, মানে এসটিএস প্রম স্কোর যদি 8% এর রিস্ক বেশি হয়, অথবা স্যার যদি আমাদের কিছু ফিচার থাকে, যেমন স্যার আমাদের যদি ট্রান্সহিউমারাল অ্যাক্সেস যদি চ্যালেঞ্জিং হয়, অথবা যদি স্যার চেস্ট রেডিয়েশন মানে পোর্সেলেন অ্যাওর্টা থাকে, অথবা স্যার যদি স্যার আমাদের হাই লাইকলিহুড অফ সিভিয়ার পেশেন্ট প্রসেস মিসম্যাচ থাকে, এইসব ক্ষেত্রে স্যার ফার্স্টে এসটিএস স্কোর আসো। অন্যগুলো তো হ্যাঁ এসটিএস প্রম স্কোর স্যার যদি স্যার 4 লেস দ্যান 4 মনে করো, তাহলে কোথায় যাবে? 4% এর কম যদি হয় স্যার, তাহলে স্যার আমরা করব স্যার সার্জারি। আর যদি 8% এর বেশি, এখানে থামো। ইউ আর রাইট, ইট ইজ বিফোর 16 আগস্ট 2019। 16 আগস্ট 2019 এ এখন ইট ইজ lowest score also a indication is FDA approved indication for TAVR class 1 indication। সুতরাং এটা 16 আগস্ট 2019 এ এই ডিক্লারেশন আসছে যে মানে যদি এসটিএস স্কোর লেস দেন 4 হয়, মানে এনি গ্রেড। আগে তো একদম করা হতো এক্সট্রিম হাই রিস্ক এসটিএস স্কোরে, যখন মোর দেন 15 ছিল। এরপর হাই রিস্ক 10 থেকে 15, এরপর ইন্টারমিডিয়েট রিস্ক হলো 4 থেকে 10। 19 সালে 16 আগস্টে এটা বলছে যে মোর লেস দেন 4 এও ইউ ক্যান ডু টাবি। সুতরাং এখন টাবি সবকিছু ঠিক থাকলে ইউ ক্যান ডু ইট। আচ্ছা Yes, I also think so. TAVI may be done in this case, but whenever you are presenting a long case in your exam, you should proceed methodically. At first, medical management, and you should not forget about the beta blocker, number 1. Number 2, and then proceed systematically to just aortic valve replacement. And conventional aortic valve replacement by surgery should be the first answer, and then certainly you will add TAVI. And as there is just beautiful advancement in TAVI can certainly be done in this case. But always mind that you have to mention TAVI
at the end of the game, not at the first onset of the game in long শিওর case. মনোয়ার, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে এই অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসের ট্রিটমেন্টে পরীক্ষা হলে যে ড্রাগের ব্যাপারটা, এই যে আমরা একটু টোকা দিলে যে নাইট্রেস দিব কিনা, বলে স্যার দিব, মানে আবার বলে যে দিব কিনা, না স্যার, মানে এই জিনিসটা, মানে নাইট্রেসের রোল, বিটা ব্লকারের রোল, এই জিনিসগুলো আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট এই ব্যাপারে, এবং ওদের পরীক্ষা একটা স্যার হয় কি ধারণা থাকা উচিত এইগুলা এই বার্তা ব্যাপারটা। দিয়ে প্রথমে আর চলে যায় একেবারে লেটেস্ট ট্রিটমেন্টে। হ্যাঁ, আর প্রদীপ যেটা বলছে ঠিক আছে, আমাদের ওই যে মানে সার্জারি পরে টাবি আসবে, কারণ ফিনান্সিয়াল একটা ব্যাপার আছে সবকিছু মিলে। তবু টাবি এখন যেহেতু দেখা যাবে যে ডে বাই ডে এটাই হয়তো চয়েসেবল ট্রিটমেন্ট একটা আসবে, যে ডিজেনারেটিভ এবং ওল্ড এজে, এবং সঙ্গে যদি কোমরবিডিটিস থাকে, তাই তো প্রদীপ? না হ্যাঁ, আচ্ছা, না এখানে কি কেউ একটু স্পষ্ট করে বলবে যে টেভারের কন্ট্রাইন্ডিকেশন কি? এখানেই কি আছে, বা এমনি থিওরিটিক্যালি কি না, কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে? থিওরিটিক্যালি একটা হলো মনসুর যে ভালভ মরফোলজিটা ইম্পর্টেন্ট, মানে যদি এটা মানে রিমেটিক অরিজিন হয়, আমার মনে হয় লাইলা বা প্রদীপ এটা বলতে পারে ভালো আচ্ছা, করে। যে মানে এখানে এজ এ ইন্ডিকেশন এখানে টাবি করা যেতে পারে, কিন্তু দেয়ার ইজ সাম টেকনিক্যাল ইস্যু। টেকনিক্যাল ইস্যুর মধ্যে হলে ছোট ছোট টেকনিক্যাল ইস্যু আছে, যে করোনারি হাইটটা কতটুকু, মানে এটা লেস দেন 10 কিনা, তারপর লিফলেটের থিকনেস কতটুকু, হ্যাঁ, এটা ইম্পর্টেন্ট। তারপর মানে এটা যদি রিউমেটিক অরিজিন হয় তাহলে তো এটা কন্ট্রাইন্ডিকেশন থেকে চলে আসবে, হ্যাঁ তাই হ্যাঁ না? হ্যাঁ, রিউমেটিক এটা ইন্ডিকেটেড না টেবার। হ্যাঁ, এটা আবার ইন্ডিকেট না। এবং আমাদের দেশে আনফরচুনেটলি দেখা যায় যে মানে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস ডিউ টু রিউমেটিক অনেক বেশি। এটা একটা মানে আমাদের আরেকটা জিনিস হচ্ছে স্যার, যে অ্যাডিকুয়েট ফিউমারাল অ্যাক্সেস, ইট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট স্যার। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে পেশেন্ট সবকিছু রেডি, কিন্তু ফিউমারাল অ্যাক্সেস আমার ভালো নাই, তখন কিন্তু এটা টেকনিক্যালি খুব চ্যালেঞ্জিং স্যার। আচ্ছা, ওই যে কত বড় একটা ডিভাইসকে তো তোমার জিম করাতে হবে, তাই না? বিজয়, অ্যাক্সেস নিয়ে প্রশ্ন আসছে এখন। ওই যে অ্যাক্সিলারি অ্যাক্সেস দিয়েও করা হয় স্যার। হ্যাঁ, আমি দেখে আসছি স্যার, ইয়েতে দেখে আসছি স্যার। আমার মনে হয় অনেক হয়ে মানে সময় হয়ে গেছে নাকি বিজয়? বিজয় মডারেটর হিসেবে কিছু বলে তাহলে শেষ করে দাও না? ঠিক আছে স্যার, thank you sir for giving me the floor. Actually this case was presented due to an atypical presentation, as this patient is a patient of dextrocardia with aortic stenosis. So we and Dr. Laila discussed with me. She already had a presentation with another issues, but we finally select this case to present here. Yes, at first she decided to present the Epstein anomaly. Right sir. Just suddenly last day তো অবশ্য ভালোই করছে এটা। ভালো করছে স্যার, অল্প সময়ের মধ্যে মোটামুটি ভালো করছে। থ্যাংক ইউ সবাইকে। না, থ্যাংক ইউ বিজয় ফর ইওর গুড মডারেশন and also the presenter. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ।